Freshman Anthropology, Chapter 1, Introducing Anthropology and that subject matter kan jedhu jalqabne ilaaluu jalqabna jechuudha. Inni jalqaba concepts in anthropology kan jedhudha. Concept in anthropology maal fakkaata jedhu gaafa ilaallu. Anthropology is a combination of two Greek words. Jechoota Greekii lamarraa dhufe. Anthropos logos kan jedhamanidha. Anthropos jechuun dhala namaa yookiin immoo ilma namaa jechuudha. Logos jechuun immoo study yookiin qo'annaa yookiin saayinsii jechuudha. As jechuun egaa qo'annaa dhala namaati jechuudha anthropology. Man has two characteristics, biological and cultural. Gaafa dhala namaa jennu amaloota gurguddoo lama qaba. Biologically isaa lubbuu qabu. Qaama lubbuu qabu ta'uu isaati. Culturally yookiin immoo aadaa hawaasaatiin jiraachuu isaati jechuudha. Biologically harka miila ija qabaachuu isaa yommuu ittiin ibsinudha. Culturally gaafa jennu immoo namni sun hawaasa tokko keessa gaafa jiraatu akkamittiin akka jiraatu haala uffata isaa fuudhaa fi heeruma gadda gammachuu isaa akkamittiin hirmaata isa jedhu kan nuti ittiin ibsinudha jechuudha. So anthropology is a study of people, their origins, their development, contemporary variations, wherever and whenever they have been found. Anthropology ni ka qo'annaa namootaati. Maal isaanii qo'ata origin yookiin ka'umsa isaanii. Namoonni kun eessaa dhufan isa jedhu. Their development, dagaagina isaanii. Kamittiin dagaaganii sadarkaa amma jiran irra ga'an. Contemporary variation. Garaagarummaa akkamii immoo walii mataa isaaniitiif qabu. Maaliin adda adda ta'anii argamu. Akkamittiin adda adda ta'anii. Namoota eessa jiranidha jechuudha. Eessayyuu jiran. Yeroo kamittiyyuu kan jiran kan qo'atudha jechuudha. Warra amma jiranis ta'uu danda'a. Warra kaleessa dheengaddanis turanis ta'uu danda'a jechuudha namoonni sun. Anthropology is a broad scientific discipline dedicated to comparative study of humans as a group from its first appearance on Earth to the present stage of development. Qo'annaa saayinsawaa akkamiiti? Namoota wal bira qabee qo'ata jechuudha. Dhala namaa wal bira qabee kan qo'atudha. Akka groupiittis ta'e akka nama dhuunfaatti. Namoota akkamiiti? Eessaa keeti kan inni qo'atu jalqaba lafarratti. Yeroo isaan argamanii kee sadarkaa isaan amma irra jiranitti wal bira qabee kan qo'atudha jechuudha waa'ee namootaa. Gara biraan anthropology is a science which investigates strategies for living. Mala jireenyaa. Keenyaaf namni tokko akkamittiin jiraachuu danda'a jireenya maatii akkamittiin adamsa akkamittiin mana uummata akkamittiin maatii uummata strategy jireenyaa qo'ata. Examine characteristics of human being. Amala dhala namaallee qo'ata jechuudha. Analyze the material and non-material product of social group. Garee hawaasaa keessaa wantoota qaqqabatamuu danda'an kan maateeriyaalii ta'an meeshaa garaagaraa ta'uu danda'u. Meeshaa aadaa non-materialii kan ta'an qaqqabatamuu kan hin dandeenye afaaniin kan daddarban bu'aa hawaasa tokko kan ta'an qo'ata jechuudha. Anthropology is an understanding of culture, society, humanity through detailed studies of community life supplemented by comparison. Deebi'ee waa'ee maalii hubachuudha jechuudha anthropology'n waa'ee aadaa saba tokkollee hubachuu of keessatti hin qabata. Waa'ee hawaasa tokkollee deebi'ee waa'ee dhala namaallee hubachuu of keessatti qabata jechuudha. Wal bira qabanii ilaaluudhaan hawaasni iddoo akkasii jiraatuu fi iddoo biraa jiraatu maal fakkaata jenneellee comparisoniitiin yookiin wal bira qabnee kan ittiin qo'annudha. Anthropology offers two kinds of insight. Odeeffannoo yookiin beekumsa gosa lama nuuf kenna anthropology'n. First, knowledge about the biological and the cultural variation. Culture yookiin namoota naannoo ta'e tokko jiraatan fakkeenyaaf naannoo sana A jennu naannoo gara biraa immoo B jennu. Namoota naannoo A keessa jiraatanii fi naannoo B keessa jiraatan gidduu garaagarummaa akkamiitu jira? Garaagarummaan sun biological difference ta'uu danda'a. Bifa isaaniitiin ta'uu danda'a, hojjaa isaaniitiin ta'uu danda'a, appearance qaama isaaniitiin ta'uu danda'a. Deebi'ee cultural variation aadaa isaaniitiin warri naannoo A keessa jiran akkamittiin wal fuudhu.
akkamitti wajjiniin jiraatu, akkamitti waliif gadduun, akkamittiin jireenya isaanii gaggeeffatu, warri baa keessa jiranu garaagarummaa akkamiitu immoo isaan gidduu jira isa jedhu hin qo'atachuudha tokkoffaa. Inni lammaffaan methods and theoretical perspective maloota garaagaraa kennaa akkaataa ittiin qo'annu tiyoorii garaagaraa dhiyeessa jechuudha. Adda addummaa baayoloojikaaliidhaaf kaalchuraalii hawaasa garaagaraa gidduu jiran erga qo'atee booddee. Inni gara biraan istoorikaalii akkamittiinidha anthropologiin kun kan inni dagaagee as ga'e, seenaa akkamii qaba, akkamittiin daddarbee dhufe isa jedhuufi. Anthropology has its roots in works and ideas of great ancient and medieval Greeks, Roman, Hebrew philosophers. Egaa beekumsa anthropology kun egaa hundeensaa hojii fi yaada Giriikota duriitii fi Giriikota jaarraa giddu galeessaa keessa naannoo jaarraa 10ffaa, 12ffaa, 11ffaa keessa kan turan kan isaanii irratti hundaa jechuudha. Deebi'ee Roomaanota, deebi'ee warra Ibrootaallee, filoosofaroota Ibrootaallee hojiin isaanii kanaan dura anthropology jedhamu abaatullee malee maqaan isaa hojii isaan irratti hojjechaa turanii hundeedha jechuudha. Anthropology amma nuti arginuuf yookiin amma barannuuf. Inni gara biraan to trace its root hundee isaa barbaaduudhaaf anthropology eessaa akka inni ga'e. Anthropology as academic discipline was born during 19th century out of the Enlightenment, the 18th century social and philosophical movement that emphasizes human progress and based on Darwinian theory of evolution. Akka barumsaatti mana barumsaatti yuunivarsiitii adda addaatti kennamu kan inni jalqabee jaarraa 19ffaa keessadha jechuudha. Barumsi anthropology kun inni immoo akkamittiin akkas ta'uu danda'e gaafa jennu enlightenmentii kan jedhamu warraaqsi wayii taasifamaa ture Awurooppaa keessa naannoo jaarraa 18ffaa jechuudha. Enlightenmentiin kun immoo theory evolutionii Darwin dhiyeesse yookiin immoo Darwinian theory of evolution kan jedhu nama akkamittiin sanyii jaldeessaarraa involvitaa gara namaatti akka dhufe kan ibsu Darwinian theory of evolution irraa ka'uutiini enlightenmentii kan jedhamu adeemsi taasifamee ture jechuudha jaarraa 18ffaa keessa. Innis waa'ee maalii dubbataa? Fooyya'insa dhala namaa. Dhalli namaa amantii yookiin wanta biraatiin jiraachuurraa reasoniitiin jiraachuu qaba, sababaan jiraachuu qaba kan jedhutu of keessaa qaba jechuudha yaada akkasii. So enlightenmentiin sun gaafa dhufe anthropologynis mana barumsaa adda addaatti, yuunivarsiitii adda addaatti akka fiildii tokkotti kennamuu jalqabe jechuudha. Anthropology did not arise as a science until 1850s. Amma bara 1850mootaatti gaa akka saayinsiitti hin turre jechuudha. Qoratamaa ture medievalii keessas tureera jennee ragaa garuu akka saayinsiitti hin turre jechuudha. Mala saayinsawaa fayyadamamee osoo hin taane callisee adeemsifamaa ture jechuudha. Disipiliinii of danda'an turre jechuudha. Amma jaarraa walakkeessa jaarraa 19ffaa sanatti. Anthropological research in its present day since only commenced after First World War. Sirriitti gaa qorannoon anthropology garaagaraa kan bara ammaagaa kan inni jalqabee waraana addunyaa tokkoffaa booddeedha. Anthropology was beginning as profession in the late 1870s due to the expansion of Western colonial power. Akkuma humnoonni koloneeffattoota warra dhihaa babal'achaa dhufaniin anthropology'n akka barumsaatti, akka professioniitti yookiin akka hojiitti, akka barumsaatti bara 1850moota keessa jalqabee naannoo waggaa 15-16 booddee egaa 1870moota keessa akkamitti jalqabee professionii ta'uu jalqabe. Namoota anthropologistoota jedhamantu argamuu jalqaban. Anthropologist jechuun nama anthropology irratti hojjetudha. Kan kana fide immoo Western colonial power'idha. Kana gaafa sirriitti hubachuudhaaf yaallu colonial power'iin hojii isaanii hojjechuutiif maal gochuu qabu? Aadaa, haala jireenyaa namoota adda addaa baasuu qabu. Kan koloneeffatan sana jechuudha. Saganaaf jecha anthropologistoonni maal godhu? Westii irraa dhufanii Afrikaa fa'aa kana keessa deemanii haala teessuma lafaa, haala jireenya namaa, aadaa isaa, fuudhaa fi heeruma isaa akkamitti akka inni diina ofirraa faccisu wantoota kana qorataniitu
advantage godhatanii jechuudha anthropology kana. Sana booddee kolonializimiin jennu suni gaggeeffamuu jalqabe jechuudha biyyoota Afrikaa, Eeshiyaatii fi Ameerikaa dabalatee. Anthropology, okay. During the late 80s, 70s and the 1880s, anthropology became profession primarily in museums. Bara 1870 keessa museumii keessatti akka hojiitti ta'uu jalqabe jechuudha. Namoonni museemiitti hojjetanii anthropologistoota ta'uu jalqaban jechuudha. Early anthropologists studied communities named as traditional and industrialized simple societies. Anthropologistoonni duraan turan egaa early warri ta'anii community xixiqqoo ta'anii yookiin immoo kan hin dagaagne, gamoo gurguddaa hin qabne, konkolaataa, industirii garaa garaa hin qabne maal jedhu jechuudha traditional yookiin kan aadaa, non-industrialized yookiin industrialized kan hin taane, simple society yookiin society salphaa jechuu jalqabanii turanii jechuudha. Sostiriin isaa kana fakkaata. Inni gara biraan ethnography kan jennudha jechuudha. So what is ethnography jedhuu fi ethnography is a detailed description of social and cultural features of certain group of people or society. Egaa qo'annaan yookiin ibsii cultural yookiin wantoonni aadaa hawaasa tokko mul'isan ibsama wantoota aadaa hawaasa tokko mul'isan. Fakkeenyaaf hawaasa tokko gaafa jennu culture ittiin jiraatan qabu yookiin aadaa ittiin jiraatan qabu. Cultural feature gaafa jennu immoo aadaawwan sun maal fa'aa ta'uu danda'u? Fuudhaaf heeruma, gadda waliif taa'u, lola diina ofirraa fattisuu, akkaataa bulchiinsaa, akkaataa nyaataa, akkaataa uffannaa, warreen kun cultural feature jedhamu jechuudha. Egaa ethnography maal godhaa? Cultural feature amma dubbanne kana hawaasi tokko ittiin jiraatu sana ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf ethnography uummata Oromoo jechuun uummatni Oromoo cultural feature isaa fa'aa maalodha? Nyaata uummata Oromoo biratti beekamaa ta'e, sirna bulchiinsa isaanii, fuudhaaf heerumni isaanii akkamittiin taasifamu, uffati isaanii akkam, uffannaan isaanii. Ethnographytiin ibsama jechuudha kun. Ethnography provides comprehensive account of particular community, society or culture. Deebi'ee community tokko, hawaasa tokko jechuudha. Akkuma kana aadaa ta'e tokkoo fi galmee godhee kaa'a jechuudha. Interreessina gaafa jennu detailed descriptioniin suni hawaasni sun cultural feature isaa sana gaafa galmeessinu accountii nuuf ta'a jechuudha. Comprehensive accountii nuuf ta'a. Yeroo biraallee itti fayyadamuu akka dandeenyutti jechuudha. Inni gara biraan it describes the feature of specific culture in much more detail as possible, including local behavior, belief, custom, social life, economic activity, political, and religion. Wanta baay'ee nuuf ibsa jechuudha. Culture tokko keessatti kan argaman detailiitiin. Fakkeenyaaf amalli namoota achi jiraatanii maal fakkaata? Amantaan isaanii maal fakkaata? Maalitti amanu? Customii yookiin safuun isaanii maal fakkaata? Jireenya hawaasaa isaanii maal fakkaata? Economic activity yookiin immoo dalagaan diinagdee isaanii maal fakkaata? Jireenya isaaniitii fi hawaasni sun maal hojjetu? Fakkeenyaaf hin qotu moo, qonnaan bultoota moo, daldaltoota moo, horsiistoota moo, namoota barataniidha moo akkam? Economic activity isaanii. Warqee baasu moo, albuuda garaa garaa baasu moo maal godhu? Siisisaa economic activity. Political maaliin bulu? Fakkeenyaaf sirna gadaati moo maaliin bulu? Politiksiin isaanii. Dimokiraasii illee ta'uu danda'a. Dimokiraasiidha moo maalidha? Religion amantiin isaanii maaludha? Amantaan nuyi jennu asitti believing nuyi jennu amantii wajjiniin tokko miti jechuudha. Amantiin waaqeffannaadha. Isaan waaqeffatanidha. Amantaan immoo ilaalchatti amanamee jirudha jechuudha hawaasa sana keessatti. So religioniin isaanii akkam? Amantii akkamii hordofu? Kana kan galmeessu ethnographyidha. Ethnographies are the result of extensive field studies by anthropologists. Egaa anthropologistoonni egaa ethnography ibsuudhaaf sirriitti maal gochuu qabu? Extensive study taasisuu qabu.
qo'annaa gadi fagaataa ta'e waa'ee hawaasa irratti hojjechaa jiranii sanaa fi sirriitti qo'annaa extensiivii ta'e yoo qabaatan ta'u etnograafii isaanii tarreessuu danda'u jechuudha. So during ethnographic field work yommuu cultural feature hawaasa tokko galmeessan jechuudha anthropologistoonni they gather, organize, describe, analyze and interpret data to build and present an account of the work in form of book, article or film. Gaafa ethnographic field work maal godhachuudha anthropologistoonni kun walitti qabu. Hawaasa sana keessaa information argatan hundumaa walitti qabu. Akkamittiin bula hawaasni sun, akkamittiin nyaata, akkamittiin ba'a, akkamittiin wal fuudha, akkamittiin wal hora, akkamittiin hojjetee jiraata, ikoonomiin isaa maal fakkaata, akkamittiin waliif gammada, akkamittiin waliif gadda gaazarii godhu. Sana booddee isa organize godhu yookiin immoo qindeessu. Sana booddee hin ibsu, analyze godhu, xiinxalu, sana booddee interpret godhaniitu informationii sana kitaabatti jijjiiru, artiikilii yookiin barreeffama garaagaraa godhanii maxxansu gaazexaafaa irratti yookiin onlaayinii yookiin immoo fiilmitti jijjiiruu danda'u jechuudha. So ethnographiin kana fakkaata. Ethnology maaludha gaafa jennu? Ethnology is a comparative understanding and analysis of different ethnic groups across time and space. Ethnology immoo ethnic group yookiin immoo garee hawaasaa yookiin saba garaagaraa wal bira qabanii compare godhanii analyze gochuun qorachuun ethnology jedhama jechuudha. Ethnology keessatti sabii abaluu jedhamu akkamittiin jiraata, sabii ekelee jedhamu akkamittiin jiraata jennee wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Yookiin immoo sabii amma jiru saba duraan ture wajjiniin akkam fakkaata jireenyi isaa, maal fakkaata, akkamittiin garaagarummaan isaa jedhu comparative understanding yookiin hubannoo birqabaa akka nuyi qabaannu nu taasisa jechuudha. It examines, interprets, analyzes and compares the result of ethnographic account of different society. Society adda addaa yookiin hawaasa adda addaa gidduu galmee ethnography isa sila galmeeffannee turre sanatu wal bira qabee examine godha, hin qora, hin ibsa, analyze godha, xiinxala, madaala, compare godhachuudha. Ethnologists use ethnographic data to compare and contrast and to make generalization about society and culture. So ethnologistoonni gaa namoonni waa'ee etnikii yookiin immoo waa'ee sabaa qo'atanii ethnographic data informationii sila walitti qabamee ture sana waa'ee cultural feature sana wal bira qabanii madaaluu, compare gochuu, contrast gochuudhaantu guduunfaa yaada guduunfaa ta'e tokko kennuu danda'u jechuudha. Waa'ee society yookiin waa'ee hawaasaatii fi waa'ee aadaa saba tokkootiif. The primary objective of ethnology is to uncover general cultural principle, the rules that govern human behavior. So, objective yookiin kaayyoonni guddaan ethnology maal gochuudha? Hawaasota sana, saba sana erga wal bira qabee ethnography isaa madaale qoratee xiinxalee booddee seera amala dhala namaa hundumaa keessatti argamu hundumaa murteessu adda baafachuudha jechuudha. Rule that govern human behavior. Amala dhala namaa hundumaa keessatti kan argamu kan amala dhala namaa bulchu seera tokko keessa baasuudha jechuudha. Adda baafachuudha jechuudha. So in Ethiopia, professional anthropologists studying culture and society on intensive level since the late 1950s. Naannoo xumuraa bara 1950mootaa kee Itoophiyaa keessatti anthropologistoonni hojii godhatanii yaa professionally anthropologistoonni waa'ee cultureetiif waa'ee society gadi fageenyaan qorachuu kan jalqaban 1950moota keessadha jechuudha. Inni gara biraan scope and subject matter of anthropology dha. Maaludha gaafa jennu anthropology is a broad discipline in terms of area coverage, time coverage, issue coverage. Disciplinii baay'ee gadi fagaataa ta'edha. Area coverage gaafa jennu
gammoojjii baddaa badda-daree magaalaa baadiyyaa namoota lafa gamoon gurguddaa jiru jiraatan namoota daggala keessa adamsituu ta'anii jiraatan iddoo hundumaa qabata. So area coverage isaa bal'aadha. Time coverage yeroon isaallee namoota yeroo darbe turan amma jiraachaa jiran yookiin gara fuulduraatti hin jiraatu jedhamanii yaadaman illee hin qorrata jechuudha. Time coverage isaa bal'aadha. Issue coverage aspektii hundumaati jechuudha deebi'ee kan inni cover godhu. Keenyaaf aspektii dhala namaa experience ta'u hundumaati jechuudha. Isa qofatu hin taane anthropologists strive to understand the biological, cultural origins and evolutionary development of human. Waa'ee dhala namaa gaafa qoodan anthropologistoonni biologically harkisaa, qaamnisaa, fuullisaa, gurrisaa akkamittiin akkas ta'uu danda'e. Deebi'ee cultural aadaan yookiin safuun aadaan saba sanaa eessaa jalqabeeti originiin isaa maal fakkaata. Kamittiin dagaagaa dhufe, kamittiin evolve ta'aa dhufe jedhus hin qo'atu jechuudha. All humans, past and present, as well as their behavior patterns, thought system, material position. Namoota hundumaa dhala namaa kan ta'e hundumaa kaleessa isaanii farra isaanii akkuma kana amaloota isaaniif akkaataa yaada isaanii siistemaa yaada isaanii qabeenya maateeriyaalii ta'e yookiin qabeenya qaqqabatamuu danda'u namoonni sun qaban illee hin qo'ata jechuudha. So inni gara biraan sub fields of anthropology kan jedhamudha yookiin immoo anthropology jala fiildota akkamiitu jira maal faatti qoqqoodameeti kan inni qoratamuu danda'u isa jedhudha. So inni jalqabaa physical or biological anthropology. Biological jechuun waan lubbuu qabu jechuudha. So maalodha inni gaafa jennu study how culture and environment influenced biological evolution and contemporary variation. Inni kun egaa kan inni qo'atu aadaan akkuma kana environmentiin namni tokko keessa jiraatu naannoo inni keessa jiraatuu fi aadaan namni tokko keessa jiraatu akkamittiin biological evolution isaa irratti dhiibbaa uume. Jijjiirama qaama isaatii jijjiirama biology isaatii uumama qaama isaatii akkamittiin dhiibbaa irratti uume. Deebi'ee contemporary variation akkamittiin uumuu dandeessa jedhudha. Fakkeenyaaf namoonni adamsanii jiraatan biologically namoota magaalaa keessa jiraatan irraa adda adda. Warra adamsanii jiraatan sa'aatii dheeraa tun dadhabin fiiguu danda'u, fiiguu danda'u tun dafqin jechuudha. Dandeettii adda addaa qabu, gurri isaanii baay'ee dhagaa, iji isaanii baay'ee argaa, kanniisi yoo hidditeen qaama isaanii irratti illee dhiibbaa tokko uumuu hin dandeessu. Kun biological evolutionidha. Maalirraan kan ka'edha? Environment isaan keessatti jiraatan. Tokkoffaa daggala keessa jiraatu. Deebi'ee culture isaanii. Culture isaanii nyaachuudhaaf maal gochuu qabu? Adamsuu qabu. So xinnummaatii ka'anii haala sana keessatti waan guddataniif fiiganii adamsuudhaaf waan adamsan sana fiiganii qabuudhaaf gaafa damma qabuudhaaf dhaqan kanniisa harkaan qabatanii kanniisa sanaan illee utuu hiddamanii waan guddataniif qaamni isaanii itti bareera jechuudha. So kuni akkaataa jireenya isaaniitiif bakki jireenya isaanii biologically qaama isaanii irratti jijjiiraman uumedha jechuudha. So kanaaf kan qo'atu biological anthropology dha. Human biology affects some aspects of human behavior and culture like marriage pattern, sexual division of labor, gender ideology. Biology dhala namaa maal fa'aa qo'atachuudha? Kutaa dhala namaaf kan akka fuudhaa fi heerumaa, sexual division of labor yookiin hojiin saala irratti hundaa'e akkaataatti namaaf qoodamu. Gaafa akkas jennu marriage pattern gaafa jennu biology garaagarummaa biology dhalli namaa dhiiraaf dubartiitiin qoodama. Dhiiraaf dubartii jiraachuun isaanii marriage pattern maal akka ta'u godhe dhiiraaf dubartoonni akkasaan dhiiraaf dubartiin akkasaan walitti dhufanii gaa'ela uummatan. Sexual division of laboriin biologically dhiirri dubartii caalaa endurance wanta gaafatu yookiin hojii humna gaafatu strength gaafatu hojjechuu waan danda'uu fi divisioniin hojiilee yookiin qoodiinsa hojiilee kan uumamu taasiseera. Gender ideology waan kana fakkaatan.
Culture in turn have biological effects like standards of attractiveness, food preferences, human sexuality. Ega aadaani gaa ofiisaatii maal qaba jechuudha? Bioloojii irratti dhiibbaa mataa isaatii qaba. Akkuma bioloojiin aadaa irratti dhiibbaa qabu. Aadaan immoo kamittiin bioloojii irratti dhiibbaa uumaa? Aadaa tokko keessatti wanti bareedina jedhamu iddoo biraatti bareedina ta'uu dhiisuu danda'a. Afrikaa keessa jiru amma warreen hidhii isaanii babal'isanii, gurra isaanii babal'isanii harkisuutiin jechuudha ijoollummaa irraa kaanii akkas godhan. Mallattoo bareedinaa jechuudha achitti. So bareedinni sun hidhiin gaafa bal'atu, gurri gaafa dheeratu bareedina jedhanii waan yaadanii fi biologically culture isaanii maal irratti calaqqisiisan jechuudha. Biologically kutaa qaamaa irratti jijjiiruutiin agarsiisaniiru jechuudha. So major sources of biological variations are derived from interrelated effects of natural selection, geographical isolation and gene mutation. Garaagarummaan biolojii namaa sun kan inni uumamu wantoota adda addaatiif. Tokkoffaa natural selection maal akka ta'e ilaalla. Geographical isolation fi gene mutation illee adda addummaa qaba jechuudha. Geographical isolation gaafa jennu namni bakka inni jiraatu irratti hundaa'e qaama isaa irratti jijjiirama argamu jira. Fakkeenyaaf namni gammoojjii keessa jiru nama baddaa jiraatu irraa gurraachee mul'achuu danda'a. So geographical isolation illee adda addummaa qaba jechuudha. Inni gara biraan physical anthropology is concerned with two broad investigation, human evolution and genetics. Physical anthropology ni iddoo lamatti qoonnee ilaalla yookiin immoo wantoota lama of keessaa qaba. Qoonnaa lama. Innis human evolution fi genetics jechuudha. Isaanis maal akka ta'an ilaalla. Inni jalqabaa human evolution yommuu ta'u, evolution jechuun wanti tokko suuta gaafa jijjiiramaa deemudha jechuudha. Adeemsa suutaatiin gara wanta biraatti gaafa jijjiiramu waan evolution jenna. Human evolution inis egaa jijjiirama dhala namaa jechuudha. Maal akka deemu definition isaa ilaallu, it is the study of gradual processes of simple forms into more differentiated structure. Human evolution qaamni namaa kun jijjiirama yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Adeemsa keessaa qaamni namaa maal ta'aa deema through gradual process yookiin adeemsa suutaatiin simple formii salphaa ta'erraa gara caasaa adda ta'etti jijjiiramaa deema kan jedhudha. Human evolution further divided into three special subfield. Human evolution immoo iddoo gurguddoo sadiitti qoodna. Isaanis paleo anthropology, primatology fi anthropometrytti qoodna jechuudha. Paleo anthropology jechuun maal jechuudha? It is the study of human evolution through analysis of fossil remains. Dhala namaa akkamittiin evolve ta'e akka inni dhufe akkamittiin yommuu qoonnudha jechuudha. Paleo anthropology kan inni jedhamu fossilii lafa qonnee lafa keessaa haftee yookiin hambaa namaa lafa keessatti argamu lafee ta'uu danda'a, qaama garaagaraa ta'uu danda'a, ilkaan ta'uu danda'a. Fuunee akkamittiin namni amma jiru isa duraan turerraa evolve akka ta'e yookiin immoo akkamitti akka inni jijjiiramee dhufe kan adda baasnudha jechuudha. Qorannoo adda addaa taasisaniin kanaan dura Homo sapiens namni jedhamu kun Homo erectus fa'arraa akkamittiin akka inni dhufe primate yookiin immoo akaakulii warra jedhaman sanarraa evolve akka inni ta'e lafa keessaa qotanii baasuutiin compare godhanii ibsaniiru jechuudha saayintistoonni. So paleoanthropology isadha jechuudha. Analysis of fossilidha jechuudha. Primatology immoo maaludha gaafa jennu, it is the study of biology and behavior of primate. Primate jechuun duraan kan turan kan duraanii jechuudha. So biologyidhaa fi amala primateotaa yookiin immoo fakkeenyaaf dhalli namaa amma primateota irraa dhufe qaba jechuudha. Homo sapiensiin kun primateonni irraa dhufe suni maal fakkaatu? Bifa jaljeessaa sun jechuudha. Amalli isaanii maal fakkaata? Uumamni biolojii isaanii maal fakkaata? Mataan isaanii guddaan immoo
xiqqaadha. Gadi jedhanii deemu ol jedhanii deemu. Maal fakkaata miilli isaanii akkam, harki isaanii akkam, lafeen isaanii akkam inni jedhamu primatology jalatti qoodama jechuudha. Anthropometry immoo it is the study of human variation within and among different population in time and space in terms of skin color, skull shape, facial shape, hair, texture and the like. Inni kun immoo qonnaa garaagarummaa dhala namaa hawaasa adda addaa gidduutti jirudha jechuudha. Yeroodhaanis bakkaanis kan adda ba'anii jiranii isaan gidduu fakkeenyaaf namni Ameerikaa jiruuf nammas jiru, Itoophiyaa jiru, namni Afrikaa jiruuf Awurooppaa keessa jiru speesiidhaan yookiin bakkaan adda addadha. So variationis qaba jechuudha akkuma kan human variation qaba jechuudha. Deebi'ee namni amma as jiruuf waggaa 100 dura ture taayimiitiin adda adda. Akkuma kana variation qaba human variation jira. Kan kana qood anthropometry dha. Variation sun maal fa'aa ta'uu danda'a? Halluu rifeensa gogaa ta'uu danda'a. Shape yookiin boca lafee mataa ta'uu danda'a. Facial shape yookiin boca fuulaa ta'uu danda'a. Hair texture yookiin halluu rifeensaa kan kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha variationiin kun. Adda addummaan kun egaa bakkaaf yerootiin namni adda addatti jiraachuudhaan kan ka'e kan uumamudha. Qo'annaan isaa immoo anthropometry jedhama jechuudha. Inni gara biraan human genetics'idha. Human genetics maalidha gaafa jennu it is concerned with the investigation or it investigate how and why physical trait of contemporary human population varies throughout the world. Human genetics ini kan inni qo'atu akkaataatti yookiin akkaataatti amalli nama amma mul'atu kuni garaagarummaa akka qabaatedha jechuudha naannoo addunyaa kanarratti. Jiiniin namaa adda addaa ta'uun isaa nama hundumtuu eenyummaa physical trait adda addaa akka inni qabaatu taasiseera. Isa qo'ata jechuudha human genetics. Fakkeenyaaf namni tokko diimaadha, inni gara biraan gurraacha, inni gara biraan dheeraa, inni gara biraan gabaabaadha, inni gara biraan iji isaa magariisadha, inni gara biraan iji isaa cuquliisadha, gurri isaatti maxxanaadha, maxxanaa miti. Kun sababa jiiniitiif kan ta'edha jechuudha. Human genetics egaa jiinii sanarraa kan ka'e physical traitiin dhala namaa addunyaa kanarra faffacee jiru adda ba'uusaa kan qo'atudha jechuudha. It focuses to examine genetic materials of an organism such as DNA and RNA. Jiinii dha gaafa jennu jiiniin sectionii DNA ti yookiin kutaa DNA ti. Fakkeenyaaf let's say kun DNA dha yoo ta'e jiiniin sectionii DNA kanaati. Egaa waa'ee jiinii qo'anna yoo ta'e DNA qo'achuun dirqama jechuudha. RNA immoo strandii yookiin immoo fakkeenyaaf if this is a DNA, RNA strandiin kun isheen kun qobaatti RNA dha. RNA lama walitti dhufanii DNA jedhamu sana uumu waan ta'eef qo'achuun barbaachisaadha jechuudha. Lamaanuu achi keessatti qo'atamu. Human biology and culture have evolved over millions of years and they will continue to evolve. Evolve ta'aa dhufan jechuudha biology'n dhala namaa kun. So human biology affects culture and vice versa. Human biology ni culture irratti dhiibbaa qaba akkuma sila laallee turre jechuudha. Dhiiraaf durbi jiraachuun isaanii dhiiraaf durba akka isaan wal fuudhan hawaasa tokko keessatti. Culture hawaasa tokko keessatti nama dheeraa ta'etu bulcha jedhamuu danda'a. Nama dheeraa ta'etu loltuu ta'a jedhamuu danda'a. Culture isaaniiti jechuudha. Biology'n nama sanaa culture sana murteesseera jechuudha. Anthropologists use the term biocultural to describe dual nature of human evolution, biological and cultural dimension. So biology'n dhala namaatii fi aadaan isaa wal fakkaata waan ta'eef anthropologists noonni termii biocultural jedhamu fayyadamu jechuudha ibsuudhaaf lamaan isaa. So inni gara biraan the biocultural animal kan jedhamudha. Humanity evolves as a result of biological and cultural factor, biocultural evolution. Dhalli namaa kan inni evolve ta'aa dhufe yookiin jijjiiramaa dhufe
sababii faaktaroota baayoloojikaaliitiif kalchuraaliitiif jechuudha. Inni gara biraan humanity stands for human species and has the following characteristics. Dhala namaa gaafa jennu sanyii dhala namaa gaafa jennu amaloota isaanii wal fakkeessuu qabu jechuudha. Tokkoffaan bipedalism, miila lamaan ol jedhanii deemuun amala dhala namaa keessaa isa tokkodha. Lammaffaan relatively small teeth for primates of our size, ilkaan xixiqqaa qabaachuun dhala namaa ibsa. Large brain for primates of our size, sammuu gurguddaa qabaachuun. Language fayyadamuu danda'u, deebi'ee use complex sets of ideas called culture to survive. Yaada wal xaxaa ta'e kan aadaa jedhamu fayyadamuutiin ittiin buluun isaanii, ittiin jiraachuun isaanii dhala namaa kan ibsudha jechuudha deebi'ee. Inni gara biraan origin of modern human species Homo sapiens kan jedhudha. Akkas jechuun jalqabbii yookiin dhufaatii dhala namaa yeroo ammaa mul'atu yookiin Homo sapiens kana jechuudha eessaa dhufan isa jedhudha. One of the major questions anthropologists grapple is with the origin of humankind. Waa'ee dhufaatii dhala namaa kana dhala namaa anthropologistoonni gaaffii isaan baay'eetiin wal falman jechuudha. Theories concerning evolution of life date back to ancient Greek, but was only during the 19th century that the first comprehensive theories of evolution were developed. Theory-wwan egaa waa'ee evolution yookiin immoo jijjiirama suutaa dhala namaa ibsanii Giriikota duriitiinidha kan inni dubbatamaa turan. Garuu theory sirriin ta'e kan inni dhiyaate waa'ee evolution irratti jaarraa 19ffaa keessattidha jechuudha. The most profound question is where did we come from? Gaaffii baay'ee murteessaa ta'e eessaa dhufne kan nuti jennudha. Why are we here? Maalifas jirra kan jedhudha. Why is our place in the universe? Maalifidha bakki jireenyaa keenya hawaa kana keessa kan ta'e kan jedhudha. Explanation that provide answer to these fundamental questions include egaa ibsi garaagaraa jira jechuudha gaaffiiwwan kana deebisuudhaaf kan dhiyaate. Ibsoonni kunis maaludha? Gaaffiiwwan murteessoo ta'an sadan kana kan deebisan deebii ibsa akkamiitu jira yookiin deebii akkamiitu jira isa jedhudha. Inni tokkoffaan cosmological cosmologies and the human origin. Cosmology maal jedhaa waa'ee dhufaatii dhala namaa gaafa jennu? It says what? Supernatural being or forces formed human being on the planet. Humna adda ta'etu yookiin immoo humna cimaa ta'etu humna waan hundumaarra caalutu dhala namaa uume plaanetii irratti. Planetis dhala namaas kan uume supernatural forceidha kan jedhanii warra cosmologiitti amananidha jechuudha. These beliefs are transmitted from generation to generation through ritual, education, laws, art and language. Egaa amantaan kun egaa akkamittiin daddarbaa dhufe jechuudha. Namni kan uumame supernatural forceidhaan, planetiin kan isheen uumamte supernatural forceidhaan kan jedhu kuni karaa afaanii, karaa aartii, karaa seeraa, karaa barumsaa, karaa rituaalii wareega garaagaraa dhufe jechuudha. Karaa shaakala garaagaraa dhufe jechuudha. Theory inni gara biraan yookiin yaadi inni gara biraan gaaffiiwwan sana deebisanii Western tradition of origin kan jedhudha. Inni immoo maal jedhaa? In Western cultural tradition yookiin akka aadaa warra dhiyaatti ancient Greek Giriikonni durii jechuudha. Maal jedhu? Has various mythological expression of human origin. Waa'ee dhufaatii dhala namaa kan ibsuudhaa fi expressionii adda addaa qabu jechuudha. Expressionii ittiin ibsan ibsama adda addaa qabu jechuudha. Westernii sana bakka bu'anii warri ancient Greekiin. Inni tokkoffaan Prometheus'idha. Prometheus'n maalodha gaafa jennu? Maal jedhu isaan waa'ee dhala namaa? Humans are created out of water and earth. Dhalli namaa kan isaan uumamanii bishaaniif lafarraati. Lafaaf bishaantu walitti dhufee ilma namaa uumee jedhu waa'ee originii dhala namaa irratti gaafa deebii kennan. Thales of Miletus'n immoo maal jedhu? Kan dhaloota Kiristoosiin dura bara 636 turan jechuudha. They argued that life originated in the sea, that humans initially were fish-like,
eventually moving into dry land and evolving into mammals. Jalqaba dhalli namaa bishaan keessa ture. Bifa qurxummii bifa fakkaatuun yookiin fish like. Sana booddee gara lafa qoraatti yookiin dry landiitiin darbuudhaani waloruu jalqabani gara hoosiftootaatti yookiin mammalsiitti evolved ta'an yookiin jijjiiraman kan jedhudha. The most important cosmological tradition affecting Western views of creation is the biblical book of Genesis. Ega Western keessumattuu ancient Greek keessatti mythological explanation amma ilaalle kun hakennaman illee malee Western view yookiin immoo yaada warra dhiyaa waa'ee dhufaatii namaa irratti baay'ee kan influence godhu yookiin dhiibbaa guddaa irratti mo'ee argamu seenaa wangeelarra jiru seera uumamaati jechuudha. Achirratti maal jedha? This Judaic tradition describe how God created the cosmos. Aadaa warra Yihuudii kuni maal ibsa jechuudha? Akkaataatti Waaqayyo hawaa uume ibsa jechuudha. It begins with akkas jedhee jalqaba. In the beginning God created the heaven and the earth and describes how creation took 6 days during which light, heaven, earth, vegetation, sun, moon, stars, birds, fish, animals and humans are originated. Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uume jechuudhaan jalqabee guyyaa 6 gidduutti wantoonni akka ifaa, samii, lafaa, biqiltoonni garaagaraa, aduun, ji'oonni, urjiiwwan, simbirroonni, qurxummiiwwan, bineensonni garaagaraa akkuma kana dhalli namaa akkaataa inni itti guyyaa 6 gidduutti dhufe kan ibsudha. Isa kanatu Awurooppaa keessatti baay'inaan fudhatama qaba akkuma kana argate keessumattuu biyyoota dhiyaa keessatti. The other is evolutionary perspective on human origin. Evolutionary perspective on human origin yommuu ta'u, as opposed to cosmological explanation, faallaa cosmological explanationidha. Today, anthropologists rely on scientific views of evolution to explain human origin. Anthropologistoonni maal irratti xiyyeeffatu jechuudha? Cosmological explanation sana faallessanii scientific view irratti jechuudha kan isaan xiyyeeffatan dhala namaa ibsuudhaaf. Evolution refers to process and gradual changes in species over time. Akkuma sila dubbannee ture, evolutioniin adeemsa processiidha. Deebi'ee jijjiirama suutaati yookiin gradual changeidha. Kan ittiin maal ta'u species yookiin sanyiin tokko gara sanyii biraatti jijjiiramu jechuudha. It is used to describe the cumulative effects of 3 independent factors and these attributes can be observed in nature every day. Wantoota gurguddoo lama of keessaa qabu evolutioniin sun raawwachuudhaaf. Isaanis cumulative effectiin yookiin walitti daamaniitu maal godhu jechuudha? Evolutioniin sun akka inni raawwatamuuf sababa ta'u jechuudha. What are they? Wantoonni sadan kun maal faadha yoo jenne replication, variation, selection. Replication gaafa jennu life forms offspring. Waluruudhaani organismiin tokko yookiin immoo bineensi tokko offspring yookiin sanyii isaa akka uumaman godha. Variationiin immoo maal godha? Each offspring is slightly different from its parent, its sibling. Kun immoo maal agarsiisa? Addaddummaa. Offspringiin kamillee, sanyiin kamillee maatii isaarraa xiqqaattu malee addaddummaa qabaata. Deebi'ee obboloota isaarraa addaddummaa qabaata. Addaddummaa kun egaa akkuma yeroon deemu maal ta'a deemachuudha? Dabalaa adeemuudhaan kan ka'e yeroo dheeraa booddee gara orgaanizimii biraatti jijjiirama species uumamu sunii yaada jedhudha. Selection. Not only offspring survive, only the ones best suited to the environment. Selection egaa filatamummaa kan agarsiisudha. Orgaanizimii hundumaatu darbee jiraatu osoo hin taane warra environmentii sana keessa jiraachuudhaaf jabaatanii darbantu moo'ee argamaa kan jedhu agarsiisa selectioniin. The prominent person to this development is Charles Darwin. Akkuma beeknu theory evolutionii kan dhiyeesse Charles Darwinidha. Known for his theory of natural selection kan jedhu ibsuudhaan.
In this evolution, species and the ideas of survival of the fittest waan jedhutu natural selection isaa sana keessatti ibse. Environment keessa jiraatu keessatti organismiin inni moo'ee darbu inni jiraachuu danda'u inni ce'uu danda'u isa jabaa ta'edha. Warri dadhabaa ta'an maal ta'udha? Kufaa sanyiin isaanii badaa adeemu jedhee ibsa jechuudhaan. Inni gara biraan anthropologists study humanity as biological phenomenon by raising questions like dhala namaa gaa anthropologistoonni akka qaama biologicalii ta'etti yookiin qaama lubbuu qabuutti qo'atu gaaffiiwwan adda addaa kaasuudhaan kan akka what species are the we most and the least like organismii kamtu fakkaanna kamtu immoo hin fakkaannu where and when did we first appear yoomii fi eessattidha kan nuti yeroo jalqabaatiif argamne. Inni gara biraan what were our ancestors like akaakoliin keenya warreen nuti irraa dhufne organismoonni maal fakkaatu. Can we learn about human behavior from the behavior of our nearest relative, the chimpanzees and gorillas? Waa'ee amala namaa amala sanyii nutti siqanii argaman kan akka qalamee fi gorillaa faarraa barachuu hin dandeenya. Is our species still evolving? Sanyiin keenya ammayyuu evolve ta'aa jira, jijjiiramaa jira gaaffii jedhu fa'aa jechuudha. These answers, the answers to these above and many questions will be found in the study part of evolution. Evolution keessatti gaa gaaffiiwwan kanaafidha deebiin kan kennamuudhaaf yaalamu jechuudha.